establishment, his later reflections on the 1965 events reveal internal tensions and unspoken truths. In this rare interview, he quietly acknowledges what many were afraid to say at the time. So did internal crackdowns. Anti-colonial movements, and a vocal critic of monarchical authoritarianism in Morocco. He also created a union to unify various students' associations. You can pause to read more about him here. Sourced from Historical Dictionary of Morocco by Thomas Park and A. Marboum.
êtes rentré de vacances, des images plein les yeux, mais aussi avec une photothèque remplie de vos photos et de vos vidéos. Et si vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac, vous savez que photo d'Apple, c'est un peu incontournable. C'est super pratique, c'est super puissant, ça synchronise toutes les photos dans votre écosystème Apple, de l'Apple TV jusqu'à votre Apple Watch. Bien, sachez que photo d'Apple, vous l'utilisez très mal. Et moi aussi, on l'utilise très mal parce qu'on utilise un petit peu photo d'Apple comme si on était en 2005. Souvenez-vous, 2005, on avait quelques centaines de photos, on triait consciencieusement dans des petits albums. Or, aujourd'hui, on est en 2023, quasiment 20 ans après. Et ouais, ça passe vite. Nos collections d'images, nos photothèques sont devenues gigantesques. Moi, par exemple, j'ai plus de 64 000 images dans ma photothèque. Alors, je suis un petit peu une exception. J'utilise ma photothèque tant au niveau pro qu'au niveau perso. J'ai des collections entières de photos de moi faisant des tronches de youtubeurs pas possibles pour des vignettes. Mais je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez des photothèques de 3 000 ou 10 000 images. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires combien vous avez d'images dans votre photothèque. Et je dis bien images, parce qu'aujourd'hui, au milieu de nos photos et de nos vidéos de souvenirs, on a plein d'autres choses. C'est un immense bazar de screenshots qu'on a pris parce qu'on avait besoin de partager une info, des photos de menus en italien que j'ai prises à Milan pour pouvoir traduire le menu, des photos documentaires pour mes travaux en Bretagne, mes scans de tickets de vestiaire parce que je commande toujours mes tickets de vestiaire, des selfies foireux de Hugo qui arrêtait pas de piquer mon iPhone, Karina aussi d'ailleurs, les images qu'on génère avec les intelligences artificielles, les photos que j'ai prises pour l'assurance avec le dégât des eaux, sans parler d'une collection hallucinante de photos qu'on fait de nous tous les matins pour notre live sur Twitch. Bref, aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, notre photothèque, c'est le sbug. Et pourquoi ça? Parce que nos smartphones aujourd'hui sont devenus des blocs-notes visuels et pas que des appareils photo. Et du coup, je pense que vous allez vous reconnaître dans cette situation. Vous parlez d'une photo spécifique à quelqu'un, vous voulez lui montrer, et on se retrouve à faire un quart d'heure de scroll dans sa photothèque pour essayer de retrouver l'image. C'est très décourageant. Et on est tous pareils. Moi aussi, quand je rentre de vacances, je dis, ok, cette année, vraiment, je vais trier ma photothèque. Je vais faire des albums, je vais gagner de la place, arrêter de donner de l'argent pour grossir mon iCloud. Et en fait, à part certains d'entre vous qui adorent trier, pour la plupart, on ne le fait jamais. On est découragé devant l'ampleur de la tâche. Eh ben, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En 2023, vous n'avez plus à ranger votre photothèque. Apple sait très bien que nos photothèques, c'est le bazar, on en a partout. Et ils ont mis beaucoup d'outils à notre disposition pour qu'on puisse mieux naviguer dans notre photothèque, gagner de la place sur iCloud et pouvoir partager plus efficacement nos images. Le problème, c'est que ces outils, on ne les connaît pas très bien. Et c'est justement le but de cette vidéo, c'est de vous faire peut-être à certains d'entre vous découvrir certains outils qu'on connaît mal. Et donc, mieux utiliser la technologie que vous avez déjà. Ça vous évitera d'avoir envie d'acheter tout le temps un nouveau smartphone en croyant que ça va résoudre vos problèmes. Et ça, c'est notre attitude, take your time. Mais avant de vous parler de ces outils, j'aimerais vous parler d'un autre outil. Et c'est l'outil de notre sponsor, Paperlike. Ranger ses photos, c'est bien. Quand on a un iPad, c'est vraiment génial pour pouvoir travailler. Mais quand vous travaillez intensément avec un stylet sur votre iPad, eh bien, vous feriez bien d'utiliser une protection d'écran Paperlike. Paperlike, c'est fabriqué en Suisse et c'est spécialement fait pour les créatifs et toute autre personne qui a une utilisation intensive de son pencil. C'est spécialement conçu pour retrouver une sensation de papier avec votre pencil, pour éviter ce côté un petit peu contact très dur qu'on a avec la vitre de l'iPad. Paperlike, c'est aussi très solide et ça résistera longtemps à vos coups de pencil, tout en gardant une précision de tracé inégalée. C'est livré en pack de 2 et c'est très facile à poser sur votre iPad. Le tutoriel de pose est très bien fait et Paperlike vous fournit tous les petits outils qu'il faut et tout va se passer tranquille. Donc si vous êtes illustrateur, photographe ou simplement quelqu'un qui utilise énormément son pencil, ne passez pas à côté de Paperlike. Et pour ça, utilisez le lien qu'on vous met dans le descriptif de cette vidéo. Et nous, du coup, on remercie Paperlike de nous permettre de vous proposer cette vidéo. Revenons à votre photothèque sur photo. Quand vous l'ouvrez en général, on se retrouve sur le premier onglet. Et le premier onglet, c'est toutes les photos. Et là, c'est le bazar, c'est le chaos. Il y en a dans tous les sens. Depuis quelques mises à jour sur les iPhones et les iPads les plus récents, Apple nous permet d'utiliser ce qu'ils appellent une photothèque partagée. Alors, le principe de la photothèque partagée, c'est d'avoir deux photothèques. Une photothèque à vous et une photothèque que vous allez partager avec des gens, généralement les gens qui vous sont le plus proches. Moi, par exemple, mon album partagé, il est avec Marion, et toutes les photos de nos chats, des dîners qu'on fait ensemble et des
vacances qu'on passe ensemble sont dans cette photothèque partagée. Ce qui est vraiment bien avec l'implémentation de la photothèque partagée, c'est que vous pouvez choisir au moment où vous prenez une photo, si cette photo va se mettre dans la photothèque partagée ou votre photothèque perso. Mais j'ai quand même un certain nombre de conseils à vous donner avec cette photothèque partagée parce que vous pouvez créer encore plus de bazar si vous l'utilisez mal. Déjà, quand vous l'activez la photothèque partagée, ne partagez pas toutes vos photos. Laissez-la en mode « je ne partage rien ». Et ensuite, de manière granulaire, commencez à partager des photos. Et attention aussi quand vous manipulez les modes de consultation, si vous enclenchez je ne veux consulter que la photothèque partagée, en fait vous ne verrez que cette photothèque. Donc par exemple si vous allez dans les souvenirs, vous n'aurez que des souvenirs partagés. Moi du coup, je n'ai que des souvenirs de chat. Mais au-delà de ça, quand même, moi je suis très content que Apple ait implémenté cette fonction, c'est assez inédit et c'est plutôt pas mal pensé. C'est plus adapté à notre utilisation de photos aujourd'hui que ne le sont par exemple les albums partagés, mais on y reviendra. L'autre chose qui a énormément évolué sur photo d'Apple, c'est la recherche. Disons-le tout de suite, Apple a énormément de retard sur Google Photos par exemple quand il s'agit de décrire ce qu'il y a dans vos images. Mais ils ont quand même fait de gros... خويا صعب يفهم الكرة أنا فهمت ميرسي. كتهضر على البارطاج حنا بغينا نمحيو ديال الموشات الدريه طرونزيكا دونك عندها لا كوربي ديالها خصك تحفي راسك باش تلقى مزيان لا كوربي. ستوكاج دابا 96 جيجا ليبر بخير غير بخير. مع ذلك كيفاش 6 جيجا ديالاش عاوتاني ندخل فوق. صون 3 جيجا ديسپونيبل فوطو تلقى تخبي لك بزاف ما متشوف اللي محيتها معاها مبقاش تخليها عندك. تما كنتراجعو في كلامنا كنتراجعو في كلامنا.
The official Wikipedia page of the party that still exists today in Morocco, the National Union of Popular Forces, reads, "When the Sand War broke out between Morocco and Algeria in 1963, Ben Barka, then in Algeria, officially sided with Ahmed Ben Bella's FLN government. This was seen as high treason by the Moroccan government, and he was sentenced to death in absentia. He later disappeared in exile in France, possibly on Oufkir's orders, in a case that remains a powerful and hotly debated symbol of the democratic struggle in Morocco. The king aligned Morocco with the US in the West, turning against socialist neighbors like Algeria. As Cold War tensions intensified, so did internal crackdowns. العام 1965 تفاقمت الأزمة الاقتصادية في المغرب. وصل عدد العاطلين في الدار البيضاء وحدها إلى حوالي 300 ألف عاطل. فشلت الخطة الخمسية الأولى فشلا ذريعا. في 23 من مارس آذار عام 65 صدر تعميم لوزارة التربية والتعليم يقضي بصرف التلاميذ الذين تجاوزوا 18 من العمر من المدارس الثانوية وإلحاقهم بالتعليم التقني. اشتعلت الشرارة الأولى للتظاهرات من الطلبة، وسرعان ما انضم سكان مدن السطيح والعاطلين عن العمل، وقامت في الدار البيضاء تظاهرات كبيرة وضخمة. كيف رصدت هذا؟ This is Abdelhadi Boutalen, a prominent Moroccan intellectual, writer, and former diplomat. He served as Minister of Information and Education in the 1960s and was close to King Hassan II. Though seen as part of the establishment, his later reflections on the 1965 events reveal internal tensions and unspoken truths. In this rare interview, he quietly acknowledges what many were afraid to say at the time. يعني فيما يخص هذا الموضوع وحديثك عنه يجيب أن يكون بعض ذلك قد كان ولم يكن كل هذا ما ذكرت. بعض ذلك قد كان صحيح أنها فترة سوداء في تاريخ المغرب. On March 22nd, 1965, 15,000 students in Casablanca marched to protest a controversial education policy. According to multiple historical accounts, including journalistic coverage and academic research, Minister Youssef Belabès issued a circular just weeks earlier that barred students over the age of 17 from enrolling in the second cycle of lycée. In practice, this decree excluded nearly 60% of students, cutting off their path to a baccalaureate. The march was peaceful until police attacked. The next day, March 23rd, students returned, this time joined by workers, unemployed youth, and residents of Casablanca. Path to a baccalaureate. The march was peaceful until police attacked. The next day, March 23rd, students returned, this time joined by workers, unemployed youth, and residents of Casablanca's bidonvilles. The protest escalated into a mass uprising. According to multiple eyewitnesses and historical reports, the regime responded with overwhelming military force. Tanks sealed off neighborhoods, soldiers opened fire on crowds, and snipers were stationed on rooftops. General Mohammed Oufkir, then Minister of the Interior, a decorated military officer who served in the French army during World War II and in Indochina, later becoming one of King Hassan II's most trusted and feared enforcers. Known for his brutal efficiency, he played a central role in Morocco's internal security, repression of dissent, and clandestine operations during the years of Lead. Described in Wikipedia as the right-hand man of King Hassan II's in the 1960s and early 1970s, and also, according to Georges Figon, a French secret agent who was found shot dead in his apartment in Paris, likely of his claims to express that he knew who killed Barka and accused General Oufkir, whom Figon had seen torturing Barka. Oufkir tortured Ben Barka and made a number of incisions on Ben Barka's throat and chest with the decorative Moroccan sword. General Mohammed Oufkir was reportedly aboard a helicopter directing the crackdown, a claim referenced in various opposition accounts and interviews cited in Libération, L'Humanité, and retrospective coverage by Telquel and Al Jazeera. Testimonies gathered by the Moroccan Association for Human Rights, AMDH, and later echoed in the work of the Equity and Reconciliation Commission, IER, describe bodies left strewn across Darb Sultan and Hay Mohammadi, uncollected for hours. Entire blocks were locked down, residents dragged from homes and beaten or detained. Officially, 12 dead. In reality, over 1,000. Protesters were executed in the streets.
Bystanders were gunned down in working-class neighborhoods. Unmarked bodies lay uncollected for days. The massacre was swift, coordinated, and meant to terrorize a generation in silence. Before addressing his own nation, Hassan II had been anything but invisible. Throughout the early 1960s, he traveled widely, consolidating Morocco's image abroad. The king positioned himself as a modern, outspoken monarch on the world stage, even as opposition inside Morocco was being crushed. He gave interviews, posed for cameras, and publicly championed reform, all while ruling through censorship and surveillance at home. On March 30th, 1965, just a week after the massacre, the king blamed the events on teachers and parents and declared in a speech to the nation, "Allow me to tell you that there is no greater danger to the state than a so-called intellectual. It would have been better if you were all illiterate." The quote has been documented in various reputable sources, such as Marguerite Orlando's Le Mouvement Marocain des Droits de l'Homme 2003 and Susan Osman's Picturing Casablanca, Portraits of Power in a Modern City, 1994. The king ruled with unchecked executive power. This wasn't reactionary, it was strategic. In 1966, a group of Moroccan poets and thinkers founded Soufflé, later Soufflé en Face. Led by Abdelatif Labi and others, Labi was a poet, essayist, and activist who would become one of Morocco's most emblematic political prisoners. According to the Moroccan Association for Human Rights and Amnesty International, his role in founding Soufflés and promoting Marxist and anti-colonial ideas led to his arrest in 1972. He spent nearly a decade in prison, much of it under harsh conditions, before international pressure led to his release. It started as an arts journal, then became a manifesto of cultural rebellion. They published radical poetry, Marxist essays, Amazigh identity work, and anti-colonial solidarity. Their words gave voice to what could no longer be said aloud in classrooms, newspapers, or parliament. According to the Dictionary of African Biography and Labi's own reflections and interviews with Le Monde Diplomatique, Soufflé was initially apolitical, but by 1968 began embracing Marxist and anti-colonial ideologies, which brought it under intense scrutiny from the regime. But the regime had been watching. In the aftermath of the 1965 massacre, King Hassan II invoked Article 35 of the Constitution to declare a state of exception. He suspended all civil liberties, dissolved parliament, and ruled by decree by massacre and anti-colonial ideologies, which brought it under intense scrutiny from the regime. But the regime had been watching. In the aftermath of the 1965 massacre, King Hassan II invoked Article 35 of the Constitution to declare a state of exception. He suspended all civil liberties, dissolved parliament, and ruled by decree for the next 5 years. What? But the regime had been watching. In When- the aftermath when- of the 1965 massacre, King Hassan II invoked Article 35 of the Constitution to declare a state of exception. He suspended all civil liberties, dissolved parliament, and ruled by decree for the next 5 years. Police crackdowns intensified. Informants were everywhere. Prisons filled with teachers, journalists, and students. In 1972, Soufflé was banned. Labi was arrested, imprisoned, and brutally tortured. His cellmates included artists and professors. Others fled the country or vanished into Morocco's prison system. The regime's message was clear. No poetry, no theory, no dream would be tolerated unless it served the palace. This is a collateral media article about Abdelatif Labi. It reads, politicized on the article about Abdelatif.
reads, politicized on the far left, within the Marxist-Leninist movement, it clashed with the intransigence of Hassan Yegg's regime, which suppressed it in 1972. Laabi was then sentenced to 10 years in prison, of which he served 8. He was tortured. Before underground political movements emerged, thousands of young Moroccans were already living in silence and despair. In the 1970s, amid growing political repression, economic prospects collapsed. This heartbreaking rare interview with a 21-year-old Moroccan in Casablanca in 1973 captures the desperation of a generation. Despite being an educated young man and intellectual by the standards of that time, the very type King Hassan Sekin publicly blamed for destabilizing the country, he, like many others, wandered daily from factory to factory searching for a week's wage. Il y a combien d'années que tu cherches du travail? Ça fait 2 ans. Je sais pas trop, depuis 1971. Et quel âge tu as? 21 ans. Et tes copains, c'est à peu près kiff-kiff? La même chose.